Hello guys, in this video I'm going to teach you about installment purchase system. Without any further delay, let's get started. Installment purchase system is a system of purchase under which the title of goods is immediately transferred to the purchaser at the time of sale of goods and the sale price of the goods is paid in installments. Okay, installment purchase system is a system of purchase. It's a method of purchase under which the title of the goods is immediately transferred to the purchaser at the time of sale of goods. Okay, when the sale is happened, the title of the goods, that is ownership of the goods, will be transferred from seller to the buyer immediately. Okay, without waiting for the payment of last installment or all the installments. Okay, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಾಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೇಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. The sale price of the goods is paid in installment. Okay, it is similar to hire purchase system, but the major difference is transfer of ownership. Transfer of ownership in case of hire purchase will be transferred only on payment of all installment or at the end of the payment of last installment. But in case of installment purchase system, ownership will be transferred immediately when the sale is happened, and the payment on the sale price of the goods is payable in installments over a period of time. Small fixed amounts na payment ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next, futures. Under this system there will be an outright sale of goods. Okay, outright sale of goods means the ownership of goods, the interest in goods, or rights in goods of rights in goods will be transferred from seller to the buyer immediately when the sale is happened. Okay, they don't wait until the payment of last installment. And the possession as well as ownership is passed to the buyer at the time of signing the contract. Okay, in sale contract ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಕ್ಷಣ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಓಕೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the payment of price has to be made by the buyer in agreed installments. ಓಕೆ, ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಅಗ್ರೀಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh rupees ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯಬಲ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 years ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 20,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ 5 years, ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ default in payment, the seller cannot take back the goods, but he can only file a suit for the amount due. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ purchaser has to pay price of the goods in installments. If he fails to do so, the seller don't take back the goods, but he has to sue the buyer. But that means he has to file a case against buyer for the recovery of amount. Hire purchase system go installment system go, this is another major difference. Hire purchase system only, if the buyer fails to pay any installment, the seller will take back the goods. But in case of installment, the seller don't take back the goods, but he has to file a suit. He has to file a case against hire purchase. Next, the buyer cannot exercise the option of return of goods. Okay, ಇಲ್ಲಿ buyer cannot return the goods. Okay, he has to pay the full amount. Next, the purchaser has to pay the installments, which includes the cash price of the asset and also interest for the unpaid balance of the cash price of the asset. Okay, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, hire purchaser has to pay the principal amount along with installment in each installment. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ system. In case of hire purchase system, it is governed by Hire Purchase Act 1972. Okay, Hire Purchase Act ಇದೆ 1972 ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1930. Okay, as per terms and conditions of sale of goods act 1930 ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Next, nature of contract. It is an agreement of hire. It is just like a hire. Hire means ಬಾಡಿಗೆ ಥರ. Okay, until the payment of last installment ವರೆಗೂ ಬೈಯರ್ಗೆ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಥರ. On the payment of last installment only he become owner. Okay, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In case of installment, it is an agreement of sale. Okay, ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಬೈಯರ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ transaction itself. Next, ownership. The ownership passes to the buyer on payment of last installment. In case of hire purchase system, ownership seller in the buyer ge avag transfer agutte andre on the payment of last installment. But in case of installment purchase system, the ownership passes immediately. Okay, immediate agi sale yavag agutte takshanaನೆ agreement ಆದ ತಕ್ಷಣ ownership transfer ಆಗುತ್ತೆ. Next, right to return goods. The hire purchaser may return the goods without further payment. If he wants to return the goods to the hire seller, he can stop the payment of installment so that hire seller will take back the goods. But in case of installment purchase system, unless seller defaults, the goods are not returnable. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಫೈಲ್ ಎ ಸೂಟ್, ಈ ಫೈಲ್ ಎ ಕೇಸ್. ಈ ಕೇಸನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೂ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ seller will take back the goods. Next, right of disposal. Right of disposal means right to sell the goods. ಇವಾಗ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ until the payment of last installment, so that he cannot further sell that goods. ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಬೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಗುಡ್ ಟೈಟಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಪರ್ಚೇಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಟೈಟಲ್, ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Next, risk of loss. Risk of loss in case of hire purchase system, the purchaser is not responsible for risk of loss even after he has taken reasonable care. ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಹೈರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಓನ್ಲಿ ಪೊಸೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಬಿಯರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸನ್ನು ಬಿಯರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಬೈಯರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾರ ಕಳುವಾದರೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರೇ ಬಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಬೇಯ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಯ್ಲರ್. ಬೇಯ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಯ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ಲರು ಬೈಯರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. If he fails to pay any installments, the seller will take back the goods. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಯ್ಲರ್ ಆಗ್ತದೆ. The relationship between buyer and seller is that of a debtor and creditor in case of installment purchase system. It's only debtor and creditor. ಒಬ್ಬರು ಸಾಲ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. That is the only difference. That is the relationship between buyer and seller in case of installment purchase system. These are the main differences between hire purchase system and installment purchase system. Next, accounting treatment. There are two parties, namely installment purchaser and installment seller. All transactions related to installment system are recorded in the books of both seller and purchaser in the same way as under hire purchase system under interest suspense method. Okay, accounting treatment ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸರ್, ಅದರ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ entries in the both the books of both purchaser as well as seller. Okay, just like how we have passed entries in the case of hire purchase system. Hire purchase system ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ hire purchaser hire seller ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ in the books of seller and purchaser ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ.
Interest suspense method ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Under this method, total interest for all the installment is taken into account on the date of purchase or sale itself. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ all the installment. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, next one is interest suspense account is debited or credited with the total interest for all the installments. Okay, total interest na calculate ಮಾಡಿದ ನಂತರ for all the installments we have to debit or credit based whether the entries are made in the books of seller or purchaser. Okay, ನಾವು interest suspense account na create ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. interest suspense account debit or credit ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. At the end of each period, the interest for that period is transferred from the interest suspense account to the interest account. Total interest na debit or credit ಮಾಡಿದ ನಂತರ at the end of every year, that means on the payment of each installment, we have to debit or credit interest suspense account. Okay, in every installment ಅಲ್ಲಿ ಏನು interest na payment ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು debit ಅಥವಾ credit ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. At the end of the last installment, there will be no balance left out in interest suspense account. Okay, on payment of last installment ಏನಾಗಬೇಕು, the balance in interest suspense account should become nil. ಅದು ನಿಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋದ ನಂತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ at the beginning of the year on the signing of the agreement, and every year at the installment payment ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. on the payment of last installment interest suspense account ಅಲ್ಲಿ should become nil, 0 ಆಗಬೇಕು. Okay, this is interest suspense account. next journal entries. ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಫಸ್ಟು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ ದಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟು ಆನ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಗುತ್ತೆ. ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಕೌಂಟ್. asset is a real account. Real account rule is debit what comes in, credit what goes out. Here purchaser ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಸೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ is an expense in nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Interest is an expense, so that we have to debit all expenses and losses. Interest suspense account data with total interest to seller's account. ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಸೆಟ್? seller is the giver, is the personal account. Debit the receiver, credit the giver to seller account. Entry for when the asset is purchased, asset account data, interest suspense account data to seller account. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಎರಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೆಲ್ಲರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್. ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಿ ಗಿವರ್. ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ bank account. Entry for down payment made in the books of purchaser, seller's account data to bank account. Next, at the end of every year, in the books of purchaser we have to pass 4 entries, same as we have passed in the hire purchase system. First one interest due, second one payment of installment, third one charging depreciation, and fourth one transfer of interest and depreciation. These 4 entries we have to pass at the end of every year.
ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಇರೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, debit all expense and losses, credit all incomes and gains. Since interest is an expense, so that we have to debit interest account debtor to, we have to credit interest suspense account. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಿ ಗಿವರ್. ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. Bank account is a real account here. Debit what comes in, credit what goes out. Here purchaser is paying, so that it is cash is going out, credit what goes out to bank account. Entry for payment of installment, seller's account data to bank account. Next for charging depreciation. The depreciation is an expense and it will reduce the value of asset. It affects two account. One is depreciation account, other is asset account. Depreciation is an expense. Expenses are nominal account. Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. Expense ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ asset value decreases, we have to credit. Entry for charging depreciation account data to asset account. Next for transfer of interest and depreciation transfer kodi to profit and loss account. In the books of purchaser, profit and loss account is interest and depreciation for purchaser here is expense in profit and loss account we have to debit. Profit and loss account is a nominal account. Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. Expense in debit ಮಾಡಿ profit and loss account data to interest account to depreciation account. Okay, these are the entries we have to pass in the books of installment, purchaser or buyer. And ledger accounts to be prepared. Okay, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, interest account and depreciation account. These 5 ledgers we have to prepare. Next, in the books of seller, you have to follow 2 steps on the date of signing the agreement, and one is at the end of every year. The date of signing the agreement in the books of seller, 2 entries pass ಮಾಡಿ for the sale of asset and installment and for the receipt of down payment. ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಿ ಗಿವರ್ is the receiver of the asset, so that we have to debit purchaser account. 2, sales account. Sales is an income for seller. This income is a nominal account. Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. We have to credit incomes na credit ಮಾಡಬೇಕು to sales account and to suspense account. Suspense account, interest suspense account. Interest is an income, so that it is a nominal account. Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. Credit all incomes and gains ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we have to credit interest suspense account. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. is a real account. Debit what comes in, credit what goes out. Whether it is cash is coming in or going out. Cash is coming in, receiver receive ಮಾಡ್ತಾರೆ, seller receive ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್. ಅದರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್, ಪರ್ಚೇಸರ್. Purchaser is a real personal account. Debit the receiver, credit the giver. Here a purchaser is giving the money, so that we have to credit purchaser account. Entry for receipt of down payment here is bank account data to purchaser account. Next, at the end of every year, 3 entries pass ಮಾಡಿ
One is interest due, installment received, and transfer of interest, same as it is in hire purchase system. For interest due, interest is an income ನಾವು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಟಾರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಥ್ರೂ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ through bank account is a real account. Debit what comes in, real account rules. Okay, cash comes in through bank account, we have to debit bank account data to purchaser. Purchaser is a personal account, debit the receiver, credit the giver. He is giving the cash, so that we have to credit purchaser account. For installment received, journal entry is bank account data to purchaser account. Next, last one for transfer of interest. Okay, interest is an income for seller. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ಲರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್, ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕಮನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಕೌಂಟ್, interest expense account, interest account. These three ledgers ನಾವು in the books of seller under installment purchase system ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is all about theoretical part of installment purchase system. Thank you.